Ciao a tutti, io sono Degu e benvenuti in questo primo episodio di Bravely Default 2. Bene, questo è un altro gioco stile alla Final Fantasy, vabbè, comunque sempre la Square Enix. Direi di non perdere tempo, facciamo subito nuova partita perché sono veramente curioso. Da come ho visto sembra molto simile ai vecchi Final Fantasy, vediamo un po'. Nuova partita. I am that which whispers, which carries, which connects. This thread of life, adrift, untethered. It must be woven back into the fabric of the world. Remember. Remember who you are. Now go. Return to the land, to your destiny. Cry out. Call out your name. Where am I? Is this what the crystal wished to show us? Without a doubt, my lady. Where the light led, there he lay. Are those voices? But whose? 'Twould seem he is a young man of the sea. This is all a little unexpected, I must say. But I trust you, Sir Sloane, and I trust the light of the crystal. He may not seem much, my lady, but appearances can be deceiving. In any case, he is in need of urgent treatment. Let us return to town with all haste. We will talk more of what this means at a later juncture. Can't believe I survived. Vabbè, ok, devo schiacciare? Sì. Ma parlate Huh? nel tempo? Where Ok. where am I? Boh, così almeno evito di leggere. You are in Halcyonia, in an inn. Don't be alarmed, you are quite safe. Now that you appear to be capable of speaking, perhaps you could tell me a little about yourself. Me? Uh, sure. I mean, I'm just a regular sailor, I guess. My ship got hit by this huge wave, and I was swept overboard. I I don't remember anything after that.
Guess I must have drifted here on the tide. I see. Then perhaps it was the crystal's will after all. Huh? What do you mean? Ah, our young seafarer has awoken at last. Verily, thy plight hath troubled us greatly, friend. We had feared the very worst. This is Sir Sloane, the royal man-at-arms. The... what? Come, my lady, we must make haste. It will not do to keep King Vernon waiting. Indeed not. We will leave right away. Wait, you're going to meet a king? Who exactly are you? Gloria of Musa, at your service. Princess Gloria of Musa, if you prefer my proper title. Although, since my kingdom was destroyed, I've been unsure whether I'm worthy of it any longer. You're a princess. I shall explain everything in due course. For now, you would do well to rest a while longer. Sure. Okay. Una principessa. Che strano, non ci avrei mai, guarda, creduto. Avanzare nella storia, va bene, è il momento di dare al via alla tua avventura. I luoghi che dovrai necessariamente visitare per andare avanti nella storia sono contrasti distinti dall'icona, vabbè, quella lì. Perché non inizi a vedere dove ti condurrà? Se ti capitasse di non ricordare cosa devi fare, tieni premuto RB per controllare quali sono i tuoi obiettivi attuali. Ok, salvataggio in corso, benissimo. Le frecce direzionali non posso usarle, vabbè. Usiamo l'analogico. Hai ottenuto piuma di fenice per 2. Siamo sempre su PC, sto usando la manetta della Xbox. Corre ragazzo. Feeling better now, are you? Yeah. Thanks for letting me stay here. Don't mention it. It's only right to help people out when they're in need. Well, thanks all the same. So this place is called Halcyonia, right? Can't say I've ever heard of it. Where exactly are we? Ah, I didn't think you were from around here. All right, let me show you on a map. Here we are. What the? This map doesn't make any sense. Where the heck am I? I heard you met with something of a calamity. Yeah, I guess you could say that. My ship was hit by a giant wave. Must have been a freak storm or something. Oh dear. Yes, we've been hearing a lot about enormous waves and the like lately. We're all right here in the city, but I heard they wreaked havoc down on the coast. That doesn't sound good. Maybe I should go check it out. See if I can figure out what happened to me. Well, the seaside's not far south of here. Follow the road out of town, and you'll be there in a jiffy. Tell you what, why don't you take the map with you in case you get lost? Ok, Really? abbiamo ottenuto la mappa. Thanks. È tutto mappa, perfetto. Da ora puoi accedere al menu principale, usa Y per aprirlo. Ok, come i Final Fantasy. Bene, guarda qua che roba. Degu è il nome che gli ho dato. Tutto fare. Ok, forse ci sono anche tipo i mestieri, classe, dettagli, storia, leggende, oggetti. Sembra molto interessante. Tempo di gioco, incantesimi, equipaggiamento, un coltello. Ok, va bene. Dettagli. Proprio bello dettagliato, eh. Esperienza 0,62, tutto fare, principale, va bene, secondaria. Penso che sono le classi che possiamo scegliere. PV massimi, PM massimi, peso, attacco fisico, difesa fisica, attacco magico, difesa magica, potere curativo, velocità, probabilità di subire un attacco, mira, scriva, probabilità di colpo critico. Va bene, va bene. Avanziamo. Tu puoi dire ancora qualcosa? Per arrivare al mare segui la strada verso sud, guarda che le acque sono ancora agitate, quindi fai attenzione. Ok.
parlano solo nella storia principale. Ah, proprio il visto mette. Va bene. Orientarsi in città. Nella città e nei villaggi che visiterai nel corso della tua avventura troverai diversi esercizi commerciali, tutti molto utili. Negozi. Qui puoi acquistare equipaggiamento, oggetti vari e rifornimenti di vitale importanza. Locande. Riposa qui per recuperare PV e PM. Se hai problemi a trovare un particolare esercizio commerciale, premi R per avere una vista allargata dell'area in cui ti trovi. Se vuoi raggiungere la tua destinazione rapidamente puoi correre tenendo premuto RT. Inoltre se sei una persona che va sempre in fretta, accedi al menu principale e seleziona prima opzione e poi impostazione per far sì che il nostro eroe si sposti normalmente correndo. Ah, ok, adesso... Ah, proprio... forse è un po' esagerato così, è flash. Parliamo un po' con tutti. Hai tutto il necessario per metterti in viaggio. Se hai bisogno di qualcosa nel nostro negozio troverai di tutto e di più. Anche se non ti serve niente vai lo stesso a dare un'occhiata, va bene? Mio padre mi paga per ogni persona che riesco a far entrare nel negozio. Capito. Piccola affarista cresce qua. Sta succedendo qualcosa di molto strano all'oceano. Ci sono onde altissime, tempeste improvvise. E inoltre le maree sono diventate irregolari, il che vuol dire che non si può più uscire per andare a pesca. Non si era mai visto nulla del genere. Ok, adesso andremo a vedere questo po'. Però, prima di tutto, adesso noi siamo partiti col secondo capitolo perché purtroppo il primo in italiano non c'è o non l'ho trovato, ma mi sembra che non ci sia. Questo è l'unico capitolo che hanno fatto in italiano, che comunque è anche abbastanza recente. E poi niente, poi parliamo un po' del nostro personaggio, nel senso che questo mondo è grande, lui ha sempre vissuto dall'altra parte, questo posto non lo conosce. Princess Gloria, thank you for joining us. I think you may have some inkling of why I have summoned you here. It concerns the future of the Musen royal line. It has been 3 years now since you came here to our kingdom, and while I can only imagine your pain at having lost your realm under such tragic circumstances, there comes a time when one must turn from the past and begin to look forward. I wonder if you might consider making your stay here a more long-term arrangement. Prime Minister Horton has convinced me that in finding you a suitable match, we might sooner bring about the restoration of your kingdom. Has he indeed? Thank you, Your Majesty. Yes, with King Vernon's permission, I have instructed my heralds to canvass potential suitors for you, Princess Gloria. Musa's unfortunate end need not mean the end of its illustrious line, after all. I see. And have you any thoughts on the matter, Sir Sloane? The honorable gentleman's line of reasoning is not without merit. Such an arrangement would indeed benefit Musa in the long term. Ah, wise words, Sir Sloane. Your reputation as both a warrior and a thinker is well deserved, I see. Yet I would not dream to speak for Her Highness, of course. 'Tis she and she alone who must decide. King Vernon, your concern for my well-being is, as ever, far more than I deserve. Alas, I have a sacred duty to perform before I can even begin to consider such worldly affairs. This being so, I am afraid I have no choice but to respectfully decline your suggestion. What? How dare you treat King Vernon's kind offices with such disdain? Why, a match has been all but agreed already. Do you wish His Majesty to look a fool? That will be quite enough, Horton. We have no right to expect anything of Princess Gloria beyond her kindness in hearing us out. We are friends and allies of long standing, and her wishes will be respected. If it is not impolite to ask, Your Highness, what is this sacred duty of which you speak? The time has come for me to recover my kingdom's greatest treasures, the 4 crystals.
Fortunately, thanks to Sir Sloane, the wind crystal is safely in my possession already, but the whereabouts of the others remain unknown. And that does not bode well. Fire, water, wind, earth, nature's masters. The crystal's power exceeds the hand of man, and if unleashed, would bring down death, disaster, calamity and blight upon the land. I learned those lines as soon as I could talk, and if I understand them correctly, the troubled seas may be merely the first among many calamities to come. It is my duty, no, my destiny, as Princess of Musa, to do all that I can to prevent further misfortune befalling our world. And I shall fulfill it. Very well. I understand completely. Princess Gloria, you must go. You must fulfill your destiny. Thank you, King Vernon. Your understanding in the matter is much appreciated. Ok, va benissimo. Avanti con l'avventura, va bene. Stavo dicendo, che poi parliamo anche del discorso che hanno fatto, che appunto lui o che si trovava proprio dall'altra parte del mondo e questa altra area non la conosceva, ma però che sono sempre sullo stesso pianeta, o lui è stato portato da un altro mondo, che mi sembra la cosa più fattibile, conoscendo i giapponesi che gli piacciono molto gli isekai. Ma a parte questo, la storia dei quattro cristalli qua là ricorda molto il primo Final Fantasy. Infatti anche lì dicono quattro eroi del cristalli, poi gli stessi elementi e le stesse calamità. Penso che si sono ispirati molto al primo Final Fantasy. Poi chiaramente io sto ancora giocando gli altri e non conosco tutte le storie. Poi magari ricorda più uno che un altro, però vabbè. Allora, oltre ai confini cittadini, quando sei in giro per il mondo, guardati intorno per conoscere la configurazione dell'area in cui ti trovi. Potresti trovare cose o creature sorprendenti proprio dove meno te lo aspetti. Per avere informazioni dettagliate su come controllare la telecamera, accedi al menu principale, seleziona prima opzione e poi impostazioni. Oltre ai confini cittadini, sempre la stessa cosa. Quando sei in giro per il mondo, esplori una segreta, premi X per colpire con la spada. Prova a compiere questa azione per tagliare un po' d'erba o per giocare un brutto scherzo a qualche mostro. Chissà, potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Ok, consigli per l'avventura, un salvataggio 1. Durante l'avventura puoi salvare in qualsiasi momento, sia all'interno della città che all'esterno. Ah boh, qua finalmente posso salvare anche all'interno della città. Per farlo accedi al menu principale, poi seleziona opzione e infine salva. Anche se dimentichi di salvare, le funzioni di salvataggio automatico registrerai di tanto in tanto i tuoi progressi nel gioco. Durante i salvataggi automatici, nell'angolo inferiore destro dello schermo compare il messaggio salvataggio in corso. Il salvataggio automatico è molto utile, ma è meglio che ti ricordi di salvare regolarmente la tua posizione nel corso dell'avventura per evitare di perdere i progressi ottenuti. Ok, qui possiamo ingrandire la mappa, lì è dove dobbiamo andare. Però un combattimentino mi piacerebbe. Ecco, guarda, proprio tagliamo le piante qua. Hai ottenuto luce protettiva per 2. Ok. Ma proprio trovi gli oggetti, ok. Boh, poi questo qua me lo farò telecamere spente. Tanto è giusto per... Però dai, un combattimentino, uno solo. Lì c'è già qualcuno. Whoa. It's terrible, isn't it? Yeah. I mean, I heard it was bad, but this is something else. You should have seen the size of the waves. They smashed absolutely everything to A monster! Quickly! Get out of here! Ok, un parete di Stitch. Oh, Hana. Let's stay focused. Ok, vediamo un po' com'è sto combattimento.
big deal. Here I go. Allora, Brave the Fold. Allora, il rivoluzionario caratteristico sistema di combattimento della serie di Brawler si fonda su due comandi. Brave the Fall. Usa the Fall per accumulare potenza e Brave per scatenarla. Brave. Il comando Brave è una potente tecnica offensiva che permette a un personaggio di usare PB, punti Brave, per aumentare il numero di azioni che può eseguire in quel turno. Utilizzando Brave è possibile compiere fino a 4 azioni una dietro l'altra. Per esempio, il personaggio può usare un oggetto e sferrare 3 attacchi. È anche possibile prendere in prestito PB dai turni futuri, così potrai accumulare pressione da scatenare al momento giusto. The Fold. Il comando The Fold è un'importantissima mossa che permette a un personaggio di mettersi in posizione difensiva e di rinunciare alla propria azione per il turno in corso, ricevendo in cambio un punto Brave. Spesso il modo più sicuro di condurre un combattimento è iniziare ad accumulare PB utilizzando il comando The Fold. Ok, prova tu. Va bene, prova a utilizzare il comando Brave. Al momento non hai messo da parte nessun PB, ma puoi prendere in prestito qualcuno dei tuoi turni futuri per eseguire fino a 3 azioni aggiuntive. Permetti di dire che questo non è sempre la cosa migliore da fare, ma per adesso lasciamo perdere questo discorso. Prova a usare il comando Brave un po' di volte, così potrai sferrare attacchi multipli. Ok. Ah, RB anche potrei schiacciare. Ok. Attacco. E attacco. È una cosa un po'... Pensavo che bastasse meno colpi. Carica violenta, poi fortunata ci ha mancato. Questo è un altro punto prima, no? Ok then. Allora, attenzione al troppo breve. Il vantaggio principale del comando breve è che permette di eseguire più azioni in un turno solo. Tuttavia non dimenticare che se prenderai in prestito PB dai turni futuri ti ritroverai con un debito che dovrai ripagare prima di poter tornare ad agire. Se riuscirai a sconfiggere il nemico in un solo turno non avrai nulla di cui preoccuparti, ma in caso contrario correrai gravi pericoli se la tua scelta non porterà a risultati sperati. Non dimenticare il default. Il comando default può essere sfruttato per ribilanciare i rischi che corri quando impieghi il Brave. Puoi usare default per accumulare fino a un massimo di 3 PB che ti permetteranno di eseguire 4 azioni e di giocare il turno successivo normalmente. Accumula PB e poi scatenati. Tieni sempre ben presenti queste parole, soprattutto nelle battaglie più grandi e impegnative, e non sbaglierai. Ok. Proviamo a fare questo. Crikey! Sorry, pal. I didn't see you standing there. How many times have I told you? Look before you cast. You can't just jump in spells blazing. And how many times have I told you? I'm a big picture guy. He's alright, isn't he? Don't sweat the details. Someone has to when you're going around nearly frazzling people. Ok. Are you alright? Yeah, I guess. But who are you exactly? Just a couple of concerned passers-by. This guy's a wandering scholar, and I'm the one he hired to try and keep him out of trouble. The name's Adele. Oh, and I'm Elvis. Anyway, enough chit-chat. We've got a battle to finish. Try not to incinerate anyone, okay, Elvis? Aye, aye. I'll do my best. Mi piace il suo mantello, cacchio. No, uno simile. Ok, chi siamo? Ah, Elvis. Sì, però se mi metti tutte queste scritte davanti non ci capisco un cacchio. Allora, esegui un attacco magico di fuoco su tutti i bersagli. Eat sorcery. Alright then. Usa l'abilità del tuttofare. Ah, vuol dire che tu sei un tuttofare. Fai recuperare al bersaglio il 20% dei suoi PV. Mostra i PV del nemico e i suoi punti deboli. Ah, ok, come uno scan.
40. Va bene. Ma come? Ho dato anche il tempo di leggerlo. Va benissimo. I'm up, huh? Allora, I'll sit this one facciamo out. un default. Ci fanno ancora uno. Elvis, fammelo anche tu. Perfetto. Tu fammi in attacco. Ah no, questi sono quelli che prendo in anticipo. Ok. Così. Ok, non è andato. Ah, boh, però gli è rimasto lo scan. Ok, va benissimo. Risultati. Livello 1, livello 3, livello 5. Tutto fare livello 1, mago nero livello 3, tutto fare livello 3. Eh sì, sono i propri mestieri. Cioè le classi, che mestieri. And in a scrap, aren't you, laddie? That was some tasty brawling. It really was. You were definitely more help than a certain so-called scholar I could mention. Ha! Aye, less of that. I pulled my weight fair and square. Isn't that right, pal? Huh? Oh, yeah, definitely. Oh, you're only saying that because he put you on the spot. It's all right, you know. You can tell us what you really think. Besides, if you're nice to this one, it'll only go to his head. And what would be so wrong with that, eh? Go on, son. Praise away. I could do with a wee boost to the old self-esteem. Believe me, that's the last thing he needs. Anyway, thanks for helping me out back there. Miss. Hey, less of that. It's just plain Adele, okay? Aye, we don't stand much in ceremony, us two. What are you doing scrapping with monsters anyway? You don't look like your average warrior, I must say. Oh, I was just helping out an old lady who was in trouble. Ah, have a go hero, eh? Very noble. I reckon you and me are going to get along just fine. Which is lucky, because I'm about to take you back to town and treat you to a wee drink. Oh, really? Are you sure? Am I sure? After a bonding experience like that, I insist on it. Well, in that case, all right. That's the spirit. Ho-ho! Then away to the tavern we go. I've worked up a right old thirst. Oh, but before I forget, have you seen one of these about the place? What is it? It's called an asterisk. Us two are on a journey collecting them, which is how we ended up happening across you. But we're not friends or anything. I'm only here because he hired me. Okay, details. Anyway, we heard there was someone around these parts in possession of one of these wee beauties, so I was wondering if you might know something? No. Sorry, guys. I'm not from around here. Matter of fact, I'm not even here by choice. I got shipwrecked and just kind of washed up nearby. A shipwreck? Talk about a calamity. Yeah, I guess. But hey, I'm still alive, and I wasn't too badly hurt, so... Aye, sounds like you've plenty to be thankful for. Not least of all meeting the two of us. Now, shall we go and celebrate or what? That bar won't prop itself up. Elvis e Adele si sono uniti al tuo gruppo. Ok, già così direttamente. Le classi e le abilità sono ora visibili e gestibili dal menu principale. Non dico niente? No. Your Highness, a wandering merchant brings most worrisome tidings. The desert kingdom of Savalon is beset by a sudden abundance of water. So much so that full half the capital has been submerged. A deluge in the desert, milady. 'Tis unheard of. I would fain hazard a guess that this is a crystal's doing. Savalon? The kingdom is a muse and ally of long standing. And King Orion is a fine man.
I am sure he would be happy to tell us more about what has been happening. We should head there right away. One moment, milady. Lurk not in the shadows, rogues. Show yourselves. Che ciuffo. Very impressive, Sir Sloane. The greatest swordsman in the land is still as sharp as ever, it seems. Thou knowest me. Then thee and thy companion are no mere sneak thieves, it would seem. Perhaps thou might do me the kindness of an introduction. Well, since you asked so nicely, my sharp-eyed friend, I am Selena. Yeah, and I'm Dag. We will come straight to the point, yes? Princess Gloria, we want the wind crystal. Please make this easy for everyone and hand it over. What? Come now. Do as we say, and no one will have to get hurt. Never mind all the fancy talk, Selena. Let's just bash him and take the bloody thing. The old codger's already got one foot in the grave. We'll be done with him in no time. Thou thinkest me too old to school thee, boy? There is life in this old dog yet. Ooh, Gramps has got a temper on him. Well, rage all you like, mate. You don't stand a chance against me. Is that an asterisk? Too right it is. Bet you wish you'd just given us the crystal now, don't ya? Bring it, old man. What? Was it you? Do the despoilers of Musa stand before me? Musa? What are you on about? Mayhap you are mere mercenaries. In which case, whose coin hath purchased thy services? I'll show ya. Oh no. Game's up, Grandad. Put the sword down, or the kid gets it. Stop it! Let me go! Sir Sloane, you must do as he says. What kind of monster takes a child hostage? Whatever. It worked, didn't it? All's fair dinkum in love and war. Now shut your whinging and hand over the crystal. Please stop it. I do not have the crystal. Eh? You have hidden it somewhere. Very well. Then we will just have to take you instead. Never! You will let the child go free? Then I will do as you say. Princess Gloria! Hostage trade, eh? Not a bad idea. And I'd probably go along with it too if Greybeard here hadn't rubbed me up the wrong way. Sir Sloane! Fear not, your highness. 'Twill take a mightier blow than this to fell me. Will it now? Well, there's a coincidence, because that's exactly what I was about to give you. Ready or not? Your highness! I have already agreed to come with you. There is no need for further bloodshed. Oh yeah? Think you can tell me what to do ya? You ain't the princess of me, girlie. All right, Dag. You have had your fun. But... She was telling the truth. She does not have the wind crystal. Now, do as we promised and release the child. You can walk, yes? You must fetch the wind crystal and bring it to the abandoned house north of town. Once you have done that, we will release Princess Gloria. But if you even think about bringing help from Halcyonia, well, I'm sure I don't need to tell you what would happen. Smell you later, Drongo. Princess Gloria! È proprio maledetto, questo.
Mostri vaganti. I mostri si aggirano liberi per il mondo e per le segrete. Se entri in contatto con una di queste creature avrai inizio una battaglia. Se un mostro ti nota, vedrai comparire sulla sua testa il simbolo punto esclamativo e la belva ti lancerà la carica contro di te. Cerca di evitare che i mostri ti sorprendano alle spalle, perché se ciò accadesse inizierai in situazione di svantaggio il combattimento che seguirà. Ah, ok. Dialoghi del gruppo. Man mano che progredisci nella storia ti capiterà di vedere comparire la scritta dialoghi del gruppo nell'angolo superiore destro dello schermo. Premi forse la freccia destra del coso qua, mentre il messaggio è visibile e darai il via a una conversazione tra i membri della tua eroica banda. Il messaggio scomparirà dopo un po' di tempo, ma potrai comunque recuperare la conversazione accedendo al menu principale e selezionando prima diario di viaggio e poi ricordi. Ah, boh, perfetto. Va bene, io direi che ci fermiamo qui con questo primo episodio. Ah, si è fatto pure buio. Vabbè, stavo dicendo che secondo me, prima che appunto che partisse tutta la baradan qui, boh, appunto, noi che ci troviamo in un altro mondo, probabilmente, e che adesso quel primo ministro lì, secondo me è lui che c'è dietro. Perché ha appena detto che aveva lei il cristallo e stranamente subito sono venuti a cercarlo. Però va bene. Adesso io poi tra un episodio e l'altro faccio un po' di allenamento come sempre, visto che stiamo facendo una piccola pausa dalla serie di Final Fantasy. Visto che abbiamo appena finito il secondo capitolo. E lo facciamo questo. Facciamo questo gioco diverso, poi riprenderemo con Final Fantasy 3. Minchia. Oh, le notti qui passano velocissime. E niente, poi vediamo di andare avanti. Adesso qua abbiamo anche le classi. Qui tutto fare mago nero. Quante belle magie. Ah, ma posso scegliere anche come mago nero. Abilità. Abilità passive. Boh, vabbè. Comunque vabbè, non è che faccio grande allenamento qua, faccio giusto un paio di combattimenti e poi perché probabilmente entrando in città inizierà qualche evento. Benissimo, dai, come sempre se il video è piaciuto pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!